right? So these things, now if you take in fishing industry, you can see the sensors are placed in different parts of the sea. And these sensors convey information on fish concentration in the sea. The computers in fishing trawlers via internet. මෙතන කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ sensors තැන තැන දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ sensors දාලා තියෙනවා අපේ මේ කියන්නේ මූදේ sensors කියන්නේ මොනවද කිව්වොත් එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න බෑ මොකද sensors කියන්නේ. අපි කියන සංවේදක sensor. So it is something is that can detect an external change in the environment. ඒ කියන්නේ පරිසරයේ වෙනසක් capture කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පරිසරයේ සිද්ධ වෙන මොකක් හරි වෙනස්කමක් මේකට අල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ එළියෙන් එන ඇනලොග් data මේක ඩිජිටල් කරලා ඇතුළට ගන්න. ඒකෝ සෙන්සර් එකකින් කරන්නේ දැන් සෙන්සර්ස් කියන ඒවා නිකන් ගොඩක් තැන්වල අපිට ওই සෙන්සර් කියන වචනේ අහලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. එතකොට එයාර් කන්ඩිෂන් එකේ කියන්නේ අපි දන්න ඔය එයාර් කන්ඩිෂනර්ස් වල තියෙනවා sensors. If you take air conditioners, they have a sensor. That sensor is going to detect the external temperature in the room. ඒ කියන්නේ කාමරයේ උෂ්ණත්වය ඒකට දැනගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ computers වල sensors කියන ඒවා නැහැ. If you take a computer or a laptop, they don't have a sensor. Most of the time they don't have sensors. ඒවා sensors ඇතුලේ තියෙනවා එළියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙනවා සමහර sensors. ඒ කියන්නේ temperature එක කියන්නේ මේ කියන්නේ okay දැන් processor එකේ temperature එක යා minor sense එකක් එහෙම තියෙනවා. දැන් මොකද ඒකේ temperature එක වැඩි වුණොත් එහෙම automatically off කරනවා computer එක. මොකද වැඩි වෙලා damage වෙන්න පුළුවන් හින්දා. So sometimes in a certain point it might damage the processor. So therefore there are sensors to detect the internal temperatures and other stuff. එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඒ වුණාට පරිසරයේ තියෙන දේවල් capture කරන sensors මේ computer එකේ නැහැ. එහෙම ඒවා තියෙන්නේ ඔය සමහර devices වල. So you can see some sensors available in some devices. So if you take these sensors in the sea, කියන්නේ fishing industry එකේ අපි පාවිච්චි කරන sensors ගත්තොත්, if you take those sensors that we use in the fishing industry, those sensors can detect the concentration of fish in certain areas and notify the people who are watching it. ඒ කියන්නේ දැන් මේ sensors තැන දැම්මට පස්සේ ඒවයින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මාළු ඉන්න තැන. ඒතකොට මාළු වැඩිපුර ඉන්න තැන මේ sensors වලින් දැනුම් දෙනවා. So they will notify where there are a lot of fish available in the sea. එතකොට ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා fishing එහෙම නැත්නම් මාළු අල්ලන්න පුළුවන්. Then again for transfer of information. එතකොට අපි මේකට පොඩි note එකක් ලියාගෙන යන්න. මෙතන මේ ටික animal farms ගැන මම ඉදා කිව්වා. Now in fishing industry, so you can use it for detecting areas in the sea with a higher concentration of fish. වැඩිපුර මාළු ඉන්න තැන හොයන්න පුළුවන්. So මොනවද use කරන්නේ? We can use sensors. අපිට sensors පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. Sensors to detect the areas with high fish. Right. ඊට පස්සේ අපි මාතෘකාවක් දාගමු මෙතනින්ම පොඩි ප්‍රශ්නයක්. What is a sensor? Yeah, what is a sensor? So you should understand what a sensor is. Okay, so you can see this definition on the sensor එකක් කියලා මොකක්ද කියන එක මම ඉතින්
A device which detects or measures the physical property or records indicates or otherwise responds to. Again, it is able to detect or measure some facts of the external environment. So, මොනවද examples? Sensor කියන මොකක්ද කියලා ඔබ අපි දැනගන්න. Sensors ගැන කතා කරලා තියෙනවා මෙතන. Example is going to be example එකකට අපිට ගන්න පුළුවන් sensors that measure temperature. Then you can have sensors that measure humidity. මේ sensors කලින් ඒවයි තිබ්බ දැන් මේ උඩ තියෙන ඒවයි කතා කරලා sensors එක මේ හැමතැනම තියෙනවා. ඒ sensors එතකොට එතනදී කතා කරන්නේ නැති වුණාට මෙතන මේ වචනේ ආපු හින්දා තමයි අපි මේක බැලුවේ. So what a sensor is. We can use sensors to detect areas with high fish concentration. So what is a sensor? So to make a ලියා ගන්න. So write this one. ලියලා message එකක් දාන්න chat එකේ. So what is the sensors කියනවා නිකන් මොන වගේද? කොයි වගේ જાතියද? So sensors temperature sensor කියන එක මෙන්න මේ වගේ. So it's like this. පොඩි මේකක් තියෙන එක ලොකු දෙයක් නෑ. It's nothing very complex, right? So sensors තියෙනවා PIR sensors කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මේක sensor එකක් මේකේ motion එක. එහෙම නැත්නම් අපිට කවුරු හරි ඒ කියන්නේ එහෙට මෙහෙට යනවාද කියන එක හොයන්න. කියන හොරු වල්ලන සමහරට motion detector එහෙම නැත්නම් ඔය alarm system set වෙන්නේ කියන්නේ කවුරු හරි පැන්නොත් හොරෙක් පැන්න ගමන් හොරා පැන්න කියලා ඒක detect කරගන්න sensors එහෙමත් තියෙනවා. So these are sensors that will I hope you can ඉතින් ඒක මේ sensors වල හැටි. This is the මේවා ඇද ගන්න යන්න එපා. You just write it. You can find so many sensors available. Sensors ඕන තරම් හොයා ගන්න පුළුවන් net එකේ search එකක් දැම්මොත්. Right. Next. Done. Let's proceed. Now we come to the manufacturing industry and business. අපි ඊළඟ දිනේ manufacturing industry එකේ business එකේ. The manufacturing industry එකේ robots එකෙන් පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු මේ business වලදී you can see now in businesses the manufacturing industry එකේ robots වගේ තියෙන ඒවා තමයි මෙතන තියෙන්නේ.
So it will use robots for manufacturing process. So make it a it can be used 24 hours. People can't work 24 hours. So uh, that is one advantage when you use robots. They never get tired. They are efficient. I mean, with less effort, they will do a lot of work. Accurate. මෙන්න මේ වගේ set එකක් තියෙනවා. So you can see there are different robots which are performing different things. Like car production, labeling, filling bottles. So robots will, there are so different videos that you can observe. There are videos same thing. I think මම හිතන්නේ වරට මම මේක පෙන්නන්නේ නැතුව ඇති. I might have shown it to these grade 6 people. Okay, let's have a look at these videos. බලමු මේ එකක් විතර බලමු robotics use කරන videos. So let's have one. So we can see some automated manufacturing robots. So this video, wait a moment until I share the sound as well. මේ share කරා නම් කලින් මට පොඩ්ඩක් කියන්න මට මතක නැහැ ඔයාලට මේක පෙන්වන්න තියෙනවා. I can't remember whether I showed this to you. If I showed this, please tell me, otherwise it is a waste of time to show it again. So the use of robots with certain cameras and sensors will just detect the colors of them and do certain operations. So all these are for manufacturing. And I will look at some of them. I will skip certain things. Some of them are just not robots. Some of the robots will be nothing. We're just simply using pneumatics to drive it. We build it 3 sizes. We don't do any specials. No, I told him. That'd be cool too. How do you know what the pieces are? Are they all the same or are they different? They all look the same or? Yep, these are 6 identical pieces. So these are actual real robots. They are not. Can movement same බලන්න can make it. So they should be really, really expensive. So make it a company in search karo Kawasaki. Kawasaki robots. ඉස්සර Kawasaki කියන එක හැදුවේ motorbikes. Then ඒගොල්ලෝ robo industry එකට බහැලා කියන්නේ
ජපානයේ ඒකට ඒක කාලේ ඒගොල්ලෝගේ main business එක වෙනස් වෙනවා. So they now do not proceed to create the old stuff. They create new technical stuff with artificial intelligence. එතකොට මේ කරන එක හරියටම හරි ආයෙ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම 10ක් ගෙවුවොත් items ඒ විදිහටම ඒක තමයි අනිත් එක precision, high precision කියන එක. So you can have a higher accuracy or higher precision in the Right. So just to show you some manufacturing things, and in manufacturing currently use open File pretty simple using pneumatics and priming. File pretty simple using pneumatics and priming. We build it three sizes. We don't do any specials. We can build the same units, we can build it. Right. So it will take a lot of time to look at that one. So you show now for manufacturing, you can use robots. The advantage of using robots in manufacturing is mainly it can work continuously. So when it comes to manufacturing, we just have a subtopic like this manufacturing industry. මේක දෙක එකට ලියලා තියෙනවා. මේ manufacturing industry එක ගත්තට පස්සේ මේක subtopic එකක් විදියට. Let's take it as subtopic. So we can take using robots in factories to replace humans. So that is one thing that we can observe here. ඊට පස්සේ තව තියෙන. So there are other stuff like robots ලා use කරන එක. ඊට පස්සේ තව තියෙන්නේ then using computers or you can information systems to monitor the manufacturing process. Again, manufacturing මේ කරන process එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරන්න අපිට පුළුවන් systems use කරන්න. You can use information systems. Then when it comes to business, business ගත්තට පස්සේ business එකේදී අපිට so you can just conduct meetings, then you can just manage human resources. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට තමයි ඊළඟට business එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ. So we'll be using these kind of things in
for these kind of things in business. So business එකේදී පාවිච්චි කරන දේවල්. So you can see here in to have the video conferencing. මේක නම් අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මේක අපි කරන ඒ දෙයක් නෙමෙයි. මේ අපි මේ කරන දෙයක් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ ක්ලාස් එකක් ඒ වගේනේ. It is just kind of a video conferencing which we are actually දැන් මෙතන කතා කරන්නේ මම විතරක්නේ ගොඩක් ඒකට දැන් කියන්නේ ඒක one way ගොඩක් වෙලාට ඒක නෝගොල් වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ ඒක හරියි දැන් conference එකේදී ඔක්කොම කතා කරනවා discuss කරනවා ඒකේ වෙනස කියන්නේ ඒකයි so video conferencing means this technology has enabled different business communities who are geographically separate to convince face to face meetings so මේක අපිට එතනම කියන්නේ කොහේ වචන නැතුව එකතැනක ඉඳලා COVID කාලේ මේ විදිහට තමයි ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන්නේ. Then we come to human resource management. So the human resource management එකේදී so we can write something like this. මේක පස්සේ ලියන්න දැන් මේක ලියන්න තියෙන ඊළඟට. So we can use order without traveling and all software. So we can use human resource management, can use fingerprint scanners to mark attendance of the employees. Can use time reporting software to find the performance of the employees. Make examples, right? Then බලමු මේ මොකද මේ පළවෙනි එක. සෙල්ලම්. So let's look at the first one. So let's unshare the screen and have a look at this whiteboard and the first one is so we are talking about human resource management. Human resource management. මේකේදී පළවෙනි එක තමයි automated attendance. Marking. Automated attendance marking. Then we can see automatically. So you can use fingerprint scanners plus the software to mark the attendance of the employees. They can then make the employees have a employees na ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ගොඩක් ඔෆිස් වල තියෙන්නේ අපි ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තියන්නේ. ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තිබ්බ ගමන් ඒක software එකකින් මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ software එකකින් මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තියෙන කෙනා කවුද කියලා අඳුරගෙන මාක් කර ගන්නවා මෙයා ආවේ මේ වෙලාවට කියලා. දැනකොට අපි ඒක මාක් කරනවා. එතකොට මේ එන එකට අපි කියනවා time in කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එයා ආපු වෙලාව නැත්නම් clock in කියලා අපි කියනවා. clock in. ඊට පස්සේ යන වෙලාවට කියනවා time out. එහෙම නැත්නම් clock out කියලා කියනවා. මේ terms use කරන human resource වලදී එතකොට මේකෙන් අපිට පුළුවන් එයා ආපු නැති දවස් ටික බලන්න. එතකොට පඩි හදද්දි so when we create
So මේක සම්බන්ධ වෙනවා payroll system එකත් එක්ක. payroll කියන්නේ මේ අන්තිමට මාසෙ අන්තිමට එයාලගේ පඩිය හදන system එක. ඒතර මේ human resource management එකේ තියෙනවා තව එකක් තමයි මේකත් එක්ක සම්බන්ධ ඊළඟ තමයි මොකද්ද? payroll. payroll system. payroll system එකෙන් කරන්නේ පඩිය හදන එක. එතකොට මේ සමහර දවස්වලට දැන් මේගොල්ලෝ නිවාඩු දාන්න නැතුව නිවාඩු approve නැත්නම් ඒ කියන්නේ නිවාඩු කියන ඒවා නිකම්ම ගන්න බෑ. approve කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ so they have to approve the leave. if ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ඔයා වැඩ කරනවා නම් කොහේ හරි කම්පැනි එක මට හෙට නිවාඩුවක් ඕන මං හදිසියෙ නිවාඩුවක් දාන්න ඒ ලෙඩ වෙලා වගේ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය නිවාඩුවක් කලින් දානවා නම් අපි නිවාඩුව මේ දවසේ මට දාන්න ඕන කියලා මම ෆෝම් එකක් ෆිල් කරලා මම මගේ බොස්ට දෙන්න ඕනේ කලින්. මේ දවසේ මට නිවාඩුවක් ඕන. එකපාරද දැන් අද හිතුන ගමන් අද උදේ කම්මැලි කියලා එහෙම යන්න නැතුව ඉන්න බෑ. යන්න අනිවාර්යෙන් වැඩට යන්න ඕනේ. එහෙම යන්න අවශ්‍ය එහෙම කම්පැනි එකදී එහෙම හදිසියෙ නිවාඩුව අතර ප්‍රශ්නයක් නැති. ගොඩක් ඒවායි කලින් අපි ඉල්ලලා දාන්න ඕනේ. දැන් අපි තව එකක් තමයි so if you take the one thing is if you suddenly fall ill you can wait at home. يعني හදිසි අසනීපයක් වුණොත් ගෙදර ඉන්න එක වෙනම කතාවක්. ඒක වෙනම සිද්ධියක්. But if you just want to take a leave, you have to plan it and you have to get it. දැන් එහෙම leave දුන්න නැත්තම් එයා බලෙන් ගත්තොත් මේ fingerprint එක ඒ දවසේ නැති වෙනවා. You know that if you don't come in a certain day, that fingerprinting won't be there. So when the payroll system is going to create the salary for the end of the month, again, මේකෙන් එයාගේ salary එක හදනවනේ අන්තිමට මාසේ අන්තිමට මෙන්න මේ ගාන මෙයාට දෙන්න ඕනේ කියලා වැල්ට ආපු දවස් ටිකත් එක්ක බලලා salary එක හදද්දී ආපු නැති දවස් ටික මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ආපු නැති දවස් ටික මේ timing time out ගත්තට පස්සේ හැම දවසකටම එයා වැඩ කරපු පැය ගානත් එක්ක බලලා තමයි මේකෙන් system එකෙන් හදන්නේ. හරි. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් මේක මේ මම ලියන්නම් ඔයගොල්ලෝ බලලා පස්සේ ලියා ගන්න ඕනේ. හරි. ඒකට ඊට අමතරව තව තියෙනවා time reporting කියලා. අංක 3. time reporting. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කරන වැඩ සිස්ටම් එකකට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි හිතමු උදේ මම පටන් ගන්නවා එක වැඩ. සමහර කම්පැනිස් වල තමයි මේක තියෙන්නේ. සමහර ඒවා නැහැ. In some companies you have this, in some companies you don't have this. Let's say you start a certain work in the morning and you finish it by 10 o'clock in the morning. So you start it by 8 o'clock, you finish it by 10 o'clock. Then you have to mention that you did that work within 2 hours. Then you will be starting another work at 10 o'clock and you will be finishing it by 12. You can ඊළඟ වැඩේ පටන් ගන්නවා 10ට ඒක ඉවර වෙනවා 12ට. Then ඔන්න මේ වැඩ දෙක දැන් අපි දානවා. මේ වැඩේ මේ පැය දෙක තුනකට කරා, මේ වැඩේ මේ වෙලාවෙ කරා. එතකොට අපි ඒකට ටයිම් එක report කරනවා. අපි කරපු වැඩවල ටයිම් report කරනවා. මොකටද මේක ඕන වෙන්නේ? Why will you need it at the end of the day? මේක මාසයක් විතර කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මුළු මාසෙම මේ එක එක එම්ප්ලොයිස් දැන් මම තමයි මේ එම්ප්ලොයිස්ලාගේ මැනේජර්. මම බලනවා මෙයා මෙච්චර වැඩ ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා මේ මාසේ. මෙයාට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මෙච්චර පැය ගාණක් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. තව කෙනෙක් මේ විදිහටම වැඩ කරලා තියෙනවා ඒ වැඩ ප්‍රමාණය හැබැයි ඊට වඩා වැඩි පැය ප්‍රමාණයක්. තව කෙනෙක් වැඩ කරලා තියෙන ඒ ප්‍රමාණයම ඊට වඩා තවත් අඩු ප්‍රමාණයකින් පැය. පැය ගාණ අඩු වෙන්න වැඩ වැඩි වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? එයා හොඳට වැඩ කරන කෙනෙක් නේද? පැය ගාණ අඩු පැය ප්‍රමාණයකින් වැඩි වැඩ ප්‍රමාණයක් කරනකොට එයාගේ efficiency එක වැඩි. අන්න ඒක එතන බලන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් එහෙම අයට promotions දෙන්න. We can give promotions. එතකොට අන්න මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙනවා. So these things are getting connected one by one. එතකොට ඔය විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තමයි ඒක මේ human resource management system එකක් හැදෙන්නේ. එතකොට මේක human resource management system කියලා කිව්වට පස්සේ මේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා සම්බන්ධ වෙනවා. මම මේ කිව්ව ස්ටෝරි එක මතක තියාගන්න. ඒක ටිකක් දිග කතාන්දරයක්. ඒවා ඇත්තට ලෙවල් එකට අපේ සිලබස් එකෙත් නැහැ. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. මේක ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද ඇත්තටම වෙන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න. මෙතනින් පටන් ගත්තට පස්සේ payroll එකකට ගිහිල්ලා සම time report කරන එක අපි කරන්නේ employees ලගේ මොකද්ද? Performance minus. So we are trying to measure the performance of the employees using the last one, time reporting. So we can say time reporting, right? Not time reported.
හරි. අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේක ලියන්න. මම ලියන්නම් ෂෙයා කරගෙන. I will share it and write it so you can just start writing it on the. හරි මෙතන තියෙනවා human resource manager මේක fingerprint එතකොට මේකේ මම මෙහෙම ලියන්නම්. මේක මීට වඩා හොඳට ලියන්න පුළුවන්. fingerprint automated attendance. Automated attendance capture can use a finger scanner then we can use payroll එතකොට මම මේ කියන්නේ මේ payroll system එකෙන් මේකේ එකතු වෙච්ච දත්ත ටික එහෙම නැත්නම් data ටික බලනවා මේකේ පඩිය හදන වෙලාවට. ඒක තමයි මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. This payroll system අපි ඒකට පොඩිය ලියමු. Right. Then ඊට පස්සේ අපි ලියමු time this will help the employees the hours of work they have completed. employee performance එක බලන්න අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අනිත් ඒවා මම හිතන්නේ එච්චර දෙයක් නෑ මේවා e-banking කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. online shopping කියන එකක් දන්නවා. ඒකින්ද මේ ටික විතරක් මේ කොටස විතරක් ලියා ගන්න. So මේකත් ලියා ගන්න. write this also. Then write this entire thing මෙතන ඉඳන් ලියලා ඉවර කරමු. You can start writing this entire thing and finish it off now. බෝඩ් එකේ තියෙන එක අවශ්‍ය නැහැ මම මේක ලියන්නේ. ඔකට බෝඩ් එක අපෑදිලි වෙන්න පුළුවන් හින්දා. So it is a big effort to type this මේ වෙලාවක් යනවා කරදරයි ටයිප් කරන්න. ඒ වුණාට මම කරන්නේම ඔයගොල්ලන්ට හරියම දේ ලියන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. නැත්තම් මම ලියන එක වරදී ඊට පස්සේ.
ලියද්දි මොනවා හරි නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බොත් අහන්න ඕනේ. So if you don't understand anything, you can ask. මේ ටික තේරුණා කියලා මම හිතා තේරුණාද? මැසේජ් එකක් දාන්න මට. So put a message in the chat so if you understood it. Okay, good. අනිත් දෙන්න සෙනුල්යා and Dinara. Right, okay. Right, finish this.
done අනිත් අය බලන්න ඉවරද මීට පස්සේ ලියනේම මේ අද දවසේ පොඩ්ඩක් වෙලා මදි වෙන හින්දා මම WhatsApp එකට දාන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් පස්සේ ඉඳ තියලා ලියා ගන්න. දැන් අද මම මේක ලියන්න දුන්නේ සමහර ඒවා ලියනකොට තමයි ඔළුවට යන්නේ. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම එහෙම දැම්මොත් ඔයාලට මේක නෝට් එක ලියා ගන්න එක හරියට කරන්නේ නැති හින්දා මම දන්නවා ඒකට මට බලන්නත් බැහැ. ඒක. So that was it and now we come to transport. Transport if you take these things ඒ කියන්නේ මේ transport එකේදී මේ තුන අපි මේව කරමු. මේක ලියා ගන්න පස්සේ මම මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්නම් WhatsApp වලට. ඉඳ තියාගන්න මේ ටික ලියන්න. Keep some space for writing this. හරි. ඊළඟට අපි බලමු demerits of ICT. දැන් demerits කියන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ICT වල හොඳ පැත්තට අපි කතා කරන්නේ. demerits කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක නරක. එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ අපිට එන කරදර. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ටික බැලුවොත් එහෙම එකක් තමයි addiction. Addiction වෙන්නේ මොනවටද? What things are you getting addicted? අපි බලමු examples. මේක මම පස්සේ ලියා ගන්න දෙන්න. ඕකේ දැන් මේ බලන්න just observe අහන්න. Addiction to games. තව කියන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා you know. ඔයගොල්ලෝ සමහරට addict වෙලා ඉන්න පුළුවන් සමහර දේවල්. Addiction to games or playing games. Then social media posts. ඒතකොට මේක social media වල ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සර පොතක් බැලුවොත් ඒක ඉවර වෙනවනේ. කතාවන් මොකක් හරි TV සීරියල් එකක් දීසයක් බැලුවොත් ඒක ඉවර වෙනවා. ෆිල්ම් එකක් බැලුවොත් ඉවර වෙනවා. ගේම් එකක් ගහලා එපා වෙනවා. මේක එහෙම නැහැ. මේකේ social media හදලා තියෙන්නේම අපිව පුළුවන් තරමක් distract කරන්න. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම බලන්න Facebook හරි ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවා නම් ඒවා නැත්තම් යන්නත් එපා ඒවට. එතකොට Instagram, Facebook, YouTube වගේ ගත්තොත් එහෙම එකක් ඉවර වෙද්දි තව එකක් එනවා. එතකොට එකක් කියන්නේ post එකක් බලලා ඉවර වෙනකොට වීඩියෝ එකක් බලලා ඉවර වෙනකොට ඒත් එක්කම තව එකක් එනවා. You can see that as soon as you finish watching or reading a post, you can see another one that is when you scroll up, you can see another one. Right? So that is not going to end. It is not going to finish. ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඉවර වෙන්නේ නැති වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි මේකට දිගටම එක දිහා බලන් ඉන්න හිතෙනවා. So because we always need some kind of a change for our brain because we don't like to study most of the time. ගොඩක් අය කැමති නැහැ study කරන්න. අපිට ඕනේ ඒ වගේ මොකක් හරි ඒක දිහා ඔහේ බලන් ඉන්න නිකන්. එතකොට ස්ට්‍රෙස් වෙලාවට එහෙම අපි හැමදාම අපි දැන් මේ දරුවෝ ඉන්නේ এডুকেෂන් එකේ ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න එකේ ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙන. එතන නැත්තේ නෑ. ඒක තමයි ඔයාලගේ තියෙන්නේ. අපි ඉන්නේ වැඩ කරන ස්ට්‍රෙස් එක. ඒකට හැමෝටම මේ ස්ට්‍රෙස් එක බලපාන. මේක දිහා බලන් ඉන්නකොට අපේ දේවල් අමතක වෙනවා. You forget about certain things. සමහරවිට අපිට හැම වෙලාවෙම මොකක් හරි මනස වෙන දෙයකට යොදවගෙන ඉන්න වෙයි හිතෙනවා. මේ අපි හිත ඉන්න එක නැති කරගන්න. සමහර ප්‍රශ්න අපිට තියෙන ප්‍රශ්න වැඩි වුණාට පස්සේ ඒවා නැති වෙන්න අපි හැම වෙලාවෙම මොකද කරන්නේ? මේවට යොමු වෙනවා. එතකොට මේකෙදි අපි ඇඩික්ෂන් එකක් එනවා මේකට. So මේක නැතුව බැරි වෙනවා. So social media post ඔය වගේ මේකට තමයි ඇඩික්ට් වෙන්නේ. So you will be getting addicted to these things. So another thing is that මේ post බලන එක again you might build unnecessary, unsuitable, harmful relationships with the people in social media. අපි දන්නේ නැති
So because අපිට හොයන්න බෑ කවුද ඇත්තට මෙහා පැත්තේ ඉන්නේ කියලා. So that may be sometimes kind of a harmful person. ගොඩක් භයානක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් එහා පැත්තේ ඉන්න අපි නොදැනුවත්ව අපි සමහර ලාවට අපේ වයස කියලා check කරන්න පුළුවන්. You might try, but we have to be because we can't prove that person is someone who is having the profile picture of the person. ඒතකොට දැන් ගොඩක් social media වල තියෙන ප්‍රශ්න තමයි යෝවයි කියන්නේ. අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක තමයි අපි සමහර කතා කරන්නේ. ඒතකොට එයා පෙන්නන කෙනා නෙමෙයි. Right? So it can be, so we can have some kind of a harmful persons contacting us via social media. When the computer is infected by virus due to improper use of internet, it may not be function properly or go out of order. So to make it, so this is, there are two times. So this might damage our long time done work. ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ කරපු වැඩ damage වෙනවා. Damage our work and data. විශාල කාලයක් මුළුල්ලේ අපි කරපු වැඩ data, ඒ කියන්නේ මේ කරපු වැඩ මොකද්ද වෙන්නේ? නැති වෙලා යන පුළුවන්. And it might, so මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. කියන්නේ දැන් අපි, so if you are depending on the computer too much, then happening something like this will anyway will be a big problem for your work. අපි වැඩ කරන්නේ කම්පියුටර් එකත් එක්කම නම් කම්පියුටර් එකේ මේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම වෛරස් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඒක රන් වෙලා මොකක් හරි වුණොත් එතකොට අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේ කම්පියුටර් එකේ මේ විදිහට වැඩේ කරගෙන යන්න. Mental disorders may affect a person causing harm to himself, herself and to society by visiting improper websites. So the mental disorders may affect a person causing harm to himself, herself. So may anavashya websites, so there may be improper websites and it might cause people to have mental disorders by distorting the thoughts of these people. They can make මිනිසුන්ගේ සමහර සිතුවිලි වෙනස් කරන වෙබ්සයිට් තියෙනවා. So it might harm these people. එතකොට තව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල්. Publishing individual photographs by or distorted photographs by harming individuals, affecting their personal lives. එතකොට සමහර අයගේ ඒ කියන්නේ නරක විදියට අදු පින්තූර දාන්න පුළුවන් edit කරලා. So that is also another problem. එතකොට මේ ඔක්කොම මොනවාද demerits of ICT. එතකොට මේ තියෙන්නේ health problems, obesity or obesity of due to less exercise. ඒ කියන්නේ මේකට අපි කියන ස්ථූලතාවය කියලා. මේක හැදෙන්නේ එතකොට එක තැන ඉඳන් ඉන්නකොට. ඒතොර කම්පියුටර්ස් ඉන්න මිනිස්සු වැඩ කරන ඔක්කොම විදිය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සෙල්ලම් කරන්න වුණත් එළියට යන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ කම්පියුටර් ගේම් එකක් ගහන එක. එතකොට යාළුවෙක් හම්බෙන්න යන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ chat කරන එක. We don't go out, we just chat with people. එතකොට ෆිල්ම් එකක් බලන්නේ කම්පියුටරේ. සින්දුවක් අහන්නෙත් ඒකේ. ඔක්කොම ඒකෙන්ම කරනකොට එතන එක තැනට සීමා වෙනවා. එක තැනකට වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අපි අපේ ඇඟේ තෙල් තැම්පත් වෙලා අපි මහත් වෙනවා. එතකොට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගොඩක් රටවල. දැනට ඕගොල්ලොන්ට ඒකේ ලොකු ඉෂුවක් කියලා පේන්නේ නැහැ. හැබැයි නිකන් ලොකු වෙනකොට එක තැනක ඔහොම ඉඳ ගියොත් ලෙඩ වෙනවා. You will get ill. So you have to be careful. When you are using computers, you have to think of your health too. එතකොට ඇවිදලා කරලා එහෙම ඉන්න ඕනේ. හරි? නැත්තම් එහෙම එක තැනක වෙලා බඩත් එක්ක බඩත් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ කැත වෙලා ඉඳි කාලයක් යනකොට. ඒතකොට දැන් මට ඒක වේගෙන ඇවිල්ලා දැන් මම චුට්ටක් ඇවිදලා කරලා ඉන්නවා. ඒතකොට දිගටම දැන් මම ලෙක්චර්ස් කරද්දි මම හිටගෙන ඉන්නවා. දැන් මම කලින් software company එක වැඩ කරා. එතකොට මම ඒ විදිහට වේගෙන ආවේ
ලෙක්චරින් මම ගියා. එතකොට ඒ කාලේ 2011 විතර ඉඳන් මම දැන් ළමයිත් එක්ක ඇවිදලා කරලා ඉන්නවා. එතකොට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඕගොල්ලන්ටත් හිතන්න ඕනේ එහෙම ඇවිදින ජොබ් එකක් හම්බුනේ නැත්නම් තමන් බලෙන් ඇවිදින්න ඕනේ. You have to work, you have to run. එතකොට වෙලාවක් තියාගන්න. ඉතින් ඒකට තමන්ගේ කියන්නේ අන්තිමට මේක ලෙඩ වුණොත් ආයේ ඊට පස්සේ කොච්චර වුණත් වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි අන්ෆිට් වෙලා අපිට වැඩ කරත් සල්ලි හම්බුණත් මොනවා කරත් ලෙඩෙක් නේ. ඒක ඒ තත්ත්වයට යන්නේ නැතුව පුළුවන් තරමක් බේර ගන්න බලන්න ඕනේ. මොකද ඉස්සරහට ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් කම්පියුටර්ස් යූස් කරලා තමයි හැමදේම කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොමත් වෙනවා. ඒත් එක්ක එතකොට අර අපිට අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්ව ගැන අපිට අමතක වෙනවා. You might forget about your health. So that is a problem. Isolation. දැන් බලන්න මේ වැඩි හරියක් කම්පියුටර් එකක ඉන්න කට්ටිය නිකන් තනි වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා ගොඩක් වෙලාවට රිලයි කරන්නේ කම්පියුටර් එකෙන්ම තමයි වැඩේ කරගන්නද. කාත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්නකොට අම්මලා තාත්තලා කතා කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අම්මලා කතා කරද්දි කේන්ති යනවා සමහරවිට. ඒක නරක ඊට වඩා ගොඩක් වැදගත්. ඒක ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් එනකොට එකපාර නිකන් ලොකු රෙසිස්ටන්ස් එකක් එනවා. You will get a big resistance from your side when you are being disturbed to your main task that you are thinking is. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්න ප්‍රධාන කර්තව්‍යය තමයි කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා ඉඳන් මොකක් හරි වැඩක් කරනවා කියලා හිතාගෙන හරි වැඩකුත් නැහැ සමහරවිට. ඒකේ මොනවා හරි එක්ක සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්න එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෆිල්ම් එකක් බලන්න නැත්නම් ගේම් එකක් ගන්න. ඒතර මේකෙදි තනිකර කම්පියුටර් එකයි පුද්ගලයා දෙන්න තනි වෙලා ඉන්න එතන. ඒ වෙන ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් එනවට කැමති නැහැ. හැම වෙලාවෙම ඒකටම ඇඩික්ට් වෙනවා. ඒතකොට මේක එන්නේ අයිසොලේෂන් එක එන්නේ මේ ඇඩික්ෂන් එකත් එක්ක. එතකොට ඒක දිගටම තිබ්බොත් ටිකක් භයානකයි. මොකද if that person is getting some problems එයාට ඒක කාටවත් කියන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඒක වෙන කාටවත් කියන්නේ නැතුව එයා කම්පියුටර් එකෙන්ම සමහරට සොලියුෂන් හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ එයාට කියන්නේ පුද්ගල සමනතා අඩු වෙනවා. So that person might lose most of the relationships with other people. වටේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතා ගොඩක් අඩු වෙලා යනවා. තනි වෙනවා. ඒතකොට එතනින් එහාට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ගන්න තීරණත් භයානක වෙන්න පුළුවන්. So anyway this has to be avoided by us. අපි මේක කඩා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ මේ යන්නේ හොඳ පැත්තකට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම කම්පියුටර් එකේ ඉන්නකොට මිනිස්සුත් එක්ක අපි කතා කරන එක අපිටම තේරෙන අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකෝට අපිට දැනගන්න ඕනේ එහෙනම් අපි ඉන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රොබ්ලම් එකේ ඉන්නේ. මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්න දැනගන්න. you have to be cooperative with your parents, with your relatives, with your friends. එතකොට ඒක තව එකක්. Violation of copyrights. Copyright violation actually කියන්නේ. So that means you are just copying certain things from different websites, different PDFs available in the internet, or even some softwares you will sometimes copy and even distribute it as you are the owner of it. එතකොට දැන් අපි වෙබ්සයිට් වල තියෙන දේවල් ඊට පස්සේ ඔය එක මේ දේවල් අපි කොපි කරලා අපේ ડોකියුමන්ට් එකකට හරි අපේ වෙබ්සයිට් එකට හරි දාගත්තොත් ඒ සමහර ඒවා එහෙම කොපි කරන්න තහනම් ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන දේවල් අපිට කොපි කරන්න තහනම්. කොපි කරන්න අපිට අයිතියක් නැහැ. එහෙම ඒවා කියන copyrighted contents කියලා. We just tell them as copyrighted contents. එහෙම ඒවා කොපි කරලා අපි අපේ සයිට් එකේ හරි අපේ පොතක හරි දැම්මොත් ඒක illegal. That is illegal. If you just copy some contents from a website that is having some copyrights, that is going to be illegal. So because it is illegal, you should not do those kind of things. So you can see the demerits of the bottom demerits එක මම දාන්නම් දැන් chat එකේ. ඒක පස්සේ ලියා ගන්න ඉඩ තියලා බලන්න කොච්චරක් ඉඩ යනවද. ඉඩ යන ප්‍රමාණය බලලා ඉඩ තියන්න. මම මේක ලියන්න දෙන්නේ නැත්තේ වෙලාව ගොඩාක් යන හින්දා නිකන් අපරාධේ. මේකේ එච්චරම ලියන්නකොට එහෙම ලොකුවට තේරුම් ගන්න දේවල් එහෙම කියලා දෙයක් නැහැ. ලියන්න තියෙන්නේ මේ විස්තර ටික අමතර දේවල් එක්ක.
Then we come to the last part of this lesson, evolution of the computer. Evolution is how it has improved itself with the time. කාලයක් එක්ක කොහොමද මේ computers improve වුනේ, evolve වුනේ කියන එක. එහෙම නැත්නම් කාලයක් එක්ක කොහොමද මේක පරිණාමය වුනේ කියන එක තමයි මෙතන evolution කියලා කියන්නේ. අපි නිකන් බලාගෙන යමු. මුලින්ම මේ ටික නිකන් history එකත් එක්ක අපිට කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. එකෙන් මුලින් පටන් ගන්න 1642 in 1642 Blaise Pascal. Pascal කියලා programming language එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක තියෙනවා 11 වසරේදී. ඒතර මම 11 වසර ක්ලාස් එකේ මේ දවස්වල Pascal පටන් ගන්න යනවා. ඒතර මේ Blaise Pascal කියන කෙනාට ඒක ගෞරවයක් විදිහට තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ Pascal කියන නම දාලා තියෙන්නේ language එකට. He is the one who actually invented the adding machine. ඊට කලින් තිබ්බ abacus කියලා එක. ඒක තමයි මුලින්ම ගණන් එකතු කරන්න use කරපු mechanical calculator. abacus එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා මේ විදිහ. abacus එකක් දැකලා නැත්නම් මම දැන් පෙන්නනවා. ඒත් abacus කියන එක පොඩි කාලේ සමහරවිට මේ ළමයින්ට දෙනවා නිකන් බලන්න එකතු කරන්න මේ තියෙන abacus කියන්නේ. මේකෙන් ගණන් එකතු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙන එකතු කරන එක නිකන් කියන්නේ අපිට ඕන ඕන විදිහට කරන්න බෑ. ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම එකපාරක් මම බලලා දෙන ක්‍රමේ හැබැයි දැන් නම් මට මතක නැහැ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඒ ක්‍රම වැඩක් නැහැ. මේක අපි නිකන් දැනගන්න abacus කියන්නේ මෙන්න මේක කියන එක. එච්චර. ඒවත් exam එකකට එහෙම abacus එකක් අඳින්න ඕවා දෙන්නේ. You will not get those things in the examination. abacus එක ඕන ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ දරාස් එකේ තියෙනවා. ස්ටොක් එකේ තියෙන යම පෙන්නන්න. එතකොට abacus එකෙන් පස්සේ ආපු දේවල් ටිකක් තමයි මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ. In 1642, Blaise Pascal invented the adding machine. This was the world's first ever mathematical machine. පළවෙනි mathematical machine එක තමයි adding machine කියලා කියන්නේ. ඒත් මේක අපි ගත්තොත් මේ adding machine එක ගැන විස්තර ටිකක් තියෙනවා මේ link එකේ. මම ඒක ඔයාලට එවන්නම්. Pascal ගැන සහ ඒක invent කරපු විදිය ඒ ගැන. ඒත් මේ තියෙන්නේ ඒ Pascal කියන Blaise Pascal English calculator. ඒකේ නම Pascaline කියලා තමයි නම දාලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා මේක නිකන් ප්ලේ කරාම ඔයාලට පේන්නේ කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒක නම් අපිට වැඩක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒ ඇඩින් මැෂින් එක වැඩ කරපු වීඩියෝ එක දාලා තියෙන්නේ කොහොමද ඒක ගණන් එකතු කරන්නේ කියලා. ඒතර මේ උඩ පේන එක මෙතන නම්බර්ස් වගේ ඉන්ටර්මීඩියට් යනවා. මේ කරකවනවා අපි. The value stored in the Pascaline must be cleared. මම මේ ලින්ක් එක දාලා තියෙන්නේ නිකන් බලන්න. එහෙම මේක මේ බදාගෙන ඒව පාඩම් කරන්න කියලා දෙයක් නැහැ මේකේ. ඒතකොට මේ තමයි original adding machine එක එයා හදපු. This is the original Pascaline or the adding machine that was created in 1642. After that, in 1674, Gottfried Wilhelm improved the adding machine by Pascal to perform multiplication and division. So this adding machine was only able to add the numbers. For multiplying and dividing, it was not invented at that time, but later Gottfried Wilhelm invented the same machine with these features. එතකොට මේ adding machine එක එයා හැදුවා වැඩි කිරීම සහ බෙදීමටත් ගැලපෙන විදිහට. ඒක ලොකු වැඩක්. සරල නෑ. කියන්නේ මේකට වඩා මේක හැදුව එක හරි වැඩි කිරීම බෙදීම කියන එක ඊට වඩා ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස් සංකීර්ණ වැඩ දෙකක්. ඒ දෙක සෙට් කරන්න එයා හැදුවේ. 1804 in 1804 Joseph Jacquard create the punch card system. punch card එකෙන් තමයි program එකක් අපි enter කරන්නේ මේ computer එකට. නැත්නම් මේ machine එකට. So the punch card system was invented and it is also for adding numbers.
So you using a punch card, you can input the number. එතකොට මේක මේ කරකවල තමයි numbers දෙන්නේ. මේකෙදි punch card එකක් use කරලා තමයි numbers දෙන්නේ. එතකොට punch card එකක් කියන්නේ මොන වගේද? punch card එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ අට පින්න තියලා show you this. ඒතර මේ numbers එහෙම දෙන්නේ මෙන්න මේවායේ තියෙන dots හිල් කරලා ඒවයින් තමයි දෙන්නේ. ඒතකොට මේක IBM මෙතින් IBM machine වල punch card තිබිලා තියෙනවා. ඇත්තම කියන්නේ ඉතින් මම මේවා පාවිච්චි කරලා නැහැ. I can only show these things to you. මොකද මේවා අපිට කවදාවත් මේ machine එකක් දකින්න හම්බෙලා නැහැ. We don't have them. මේවා මොනවද පුරා වස්තු. ඒතකොට මේක පෙන්නුවට මේක වැඩ කරන විදිය දැනගන්න එහෙම අවශ්‍යත් නැහැ. ඕන වෙන්නෙත් නැහැ. මෙහෙම එකක් තිබ්බා මේකට යූස් කරේ මෙන්න මෙහෙම කාඩ් එකක් තමයි කාඩ් එකෙන් දැම්මේ අවශ්‍ය නම්බර්ස් ටික කියලා මතක තියාගත්තා නම් one moment. Right. So ඊළඟට දැන් මේකෙදි punch card එක සිස්ටම් එකක් යූස් කරන මේක තමයි ඒතකොට punch card system කියලා අපි කියන්නේ. ඊට පස්සේ 1837 චාල්ස් බැබේජ් හදුවා මෙන්න මේක ඇනලිටිකල් එන්ජින් කියන එක. මේක ලොකු ඉන්වෙන්ෂන් එකක් ඒ දවස්වල. ඒතකොට මේක දැන් ගොඩක් significant. This was something very significant, but it is මේ හැම එකක්ම digital ඒවා නෙමෙයි. ඔක්කොම mechanical computers. වෙනව නේද? ඔක්කොම තියෙන රෝද දැත්ති ඕවන තියෙන. කියන්නේ electronic item එකක් නෙමෙයි මේක. This machine was based on the concepts input, process, output, and store. Since this concept helped in the development of the computer, Charles Babbage is called the father of computing. So මෙයා තමයි මේ මොකද මේ input, process, output කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. මම පටන් ගද්දි මේක කිව්වනේ. I told you that in the start of the lecture series or start of this class, කියන්නේ මේ class එකේදීම මම පටන් ගද්දි අපි කතා කරා මේ computer එක ප්‍රධාන operations ටික. ඒ ටික define කරලා තියෙන්නේ මේ Charles Babbage. Input, process, output, and store. Since this concept helped in development of computer, Charles Babbage is called the father of computing. So Charles Babbage කියලා කියන්නේ father of computing කියලා අපි කියනවා. So එයා තමයි මෙතන ප්‍රධානම එක්කෙනා. So he's the main one. ප්‍රධාන පුද්ගලයා. ඊට පස්සේ දින ඊළඟට එඩා ඔගස්ටා ලව්ලෙස් the first programmer පළවෙනි programmer. ඒතකොට මෙයා තමයි මේ චාල්ස් බැබේජ් හදපු මේ ඇනලිටිකල් එන්ජින් එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා තියෙනවා. Right. So next one is 1944 forward icon automatic sequence control calculator. අපි කියන mark 1 කියලා. ඒතර මේ mark 1 එක තමයි මෙතන ගත්තට පස්සේ මේ mechanical computer එකක් විදිහට මේක ඇදුවේ. ඒතකොට මේක IBM එකෙන් තමයි manage කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක ටිකක් මේ අනිත් ඒවාට වඩා ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තිබ්බ computer එක. You can see how big it is.
IBM automatic sequence control calculator controller calculator. So මේකෙදි අපි ඔය ටික අපිට බලන්න පුළුවන්. We can just observe these stuff. So මෙතන generations දැන් මේ තමයි ඔක්කොම mechanical computers ටික. So all versions of early computers were mechanical in nature. Mechanical. යාන්ත්‍රික. මෙතන ඉඳන් ගත්තොත් ඊට පස්සේ අපි එනවා digital computers. So digital computers ගත්තට පස්සේ පළවෙනි generation. So we have 5 generations. බලමු මේ generations ටික කොහොමද හැදුනේ කියන එක. Let's see how these generations are created. Right. So we can see the first generation. First generation. It is based on vacuum tubes. Vacuum tubes වලින් තමයි මේක. So building block වලලා තිබ්බේ. So vacuum tubes වලින් තමයි මේක ඇතුලේ data තියාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් computer එකක් ගත්තොත් මේක ඇතුලේ data තියෙන zeros and ones වලින්. දැන් මේ zeros and ones මේ vacuum tubes වල ඇතුලේ එක මේ digit එකක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන් 0 එක හරි 1 එක. So මේක අපි ගොඩක් හිතන්න යන්න එපා. මේක නිකන් දාලා සරලව දැනගන්න. Campus එකට ගියාට පස්සේ මේව ගැන හිතන්න you have to understand these things also to some extent once you go to the campus. So vacuum tube එක අපි මේ මාර ගන්න ඊට පස්සේ second generation. We have something called transistors. Then බලමු අපි මේ දෙක අතර වෙනස. Right? So we have to find the difference between these two. මේක අඳගන්න එපා. Don't draw this right now. So චුට්ටක් බලමු අපි මේක. Right. මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් mute වෙලා තිබ්බා. මම එතකොට මේ අඳින්න මේකේ බලන්න දැන් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ටික මම කිව්වා මේ ටික mute වෙලා තිබ්බත් දැන් නැගිට එක බලන්න. විතර මේකෙදි අපි Joseph Jacquard punch card system එක හැදුවද punch card එකෙන් පස්සේ Charles Babbage මෙන්න මේ analytical engine එක එයා හැදුවා මේක mechanical. ඒ කියන්නේ pure mechanical computer එකක්. ඒකෙදි ඔක්කොම දැටි රෝද ඒවා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි ඔක්කොම අර දැන් මේක හැදුවා වගේ මේක කරකවනවා වගේ මේකෙත් අපිට මේ වගේ කොටස් තමයි තියෙන්නේ බලන්න. ඒතර මේකේ සමහර ඒවා කරකවලා අපිට calculations කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මේ ඉන්නේ first program එක. ඒතර මේකට පළවෙනි program එක ලිව්වේ මෙයා. Ada Augusta Lovelace. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා automatic sequence control calculator. එමෙ නැත්නම් Mark 1 කියන එක. Mark 1 එකෙන් කරන්නේ මේ වගේම මීට වඩා comprehensive calculations තමයි කරන්නේ. So it is going to do more comprehensive calculations than so all versions early computers are mechanical in nature. Right. So මේ හැම computer එකක්ම mechanical. Right. දැන් මෙතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම ඒවා digital. ඔයාලට පේන ඇති උතනින් එහාට හැම එකක්ම තියෙන්නේ digital computers.
ඒතර මම පළවෙනි එක මෙතන ලියලා තියෙනවා first generation second generation vacuum tubes and transistors ඊට පස්සේ තව ඒවා අපිට එනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලම බලන්න මේ first generation එකේ මොකද්ද තිබ්බ දේවල්. So we had to find out what were the different things in the first generation and what are the building blocks of it and why we shifted to second generation. අපි දැනගන්න ඇයි first generation එක අයින් වෙලා second generation එකට ආවෝ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ආයෙ කොහොමද third generation එකට ගියේ? ඒකෙන් කොහොමද fourth generation එකට ගියේ? Give me one moment. So my first generation like gත්තම first generation එකේදී vacuum tubes ගත්තම so if you take vacuum tubes it is going to be having large in size එක ලොකු large in size. Number 2 it is costly. Number 3 product expensive, burn fast. ඉක්මනට burn වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා පිච්චෙනවා හැමතිස්සෙම. හරිද? හැම වෙලාවෙම පිච්චි ආයෙත් කරන්නේ. Then slow. Speed එක අඩුයි. So ඒකේ speed එක සාපේක්ෂව අඩුයි. දැන් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්නත් එක්ක large is මේක large is මේ මුළු කාමරයම පිරෙන්න තියෙනවා. You can see that it is filling up the entire room. So දැන් අපි බලමු මෙතන ENIAC කියලා කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඒ ගත්තම ඒකේ මම පෙන්නන්න වෙනම. ඒක මේක ඉස්සෙල්ලා මේ ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා. ඒක මේකේ උදාහරණයක් තමයි first generation computer එකක් ගත්තම ENIAC කියලා. EN electronic numerical integrator and computer. So මේ ENIAC එක ගත්තම ENIAC කියලා කියන්නේ මේ vacuum tubes වලින් හදපු computer. So it's a computer that is made of vacuum tubes. In the past, the second generation. So since the vacuum tube had a lot of problems, a smaller version of it, it is a body product, small size. මේකම replace කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් ආවා transistor කියලා. So it was invented in Bell Labs. So උතර මේක හැදුවේ Bell Labs කියන විද්‍යාගාරයෙන්. ඒකට Alexander Graham Bell ගේ නමින් තමයි Bell Labs කියන එක එනේ නම දාලා තියෙන්නේ. So from that උතර මේකේ මම can show you this කරන්නේ Bell Labs කියන එක ගත්තම Alexander Graham Bell ගේ නමින් තමයි Bell Labs කියන එක මේ නම දාලා තියෙන්නේ. ඒකට ඊළඟට දැන් මේක ගත්තට පස්සේ මේක size එක small in size එක small වෙනකොට මේකට යන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. So the time amount of material to develop this item is very less. So cost is less cost than this. Cost එක අඩු. Burn fast. This is very durable. Slow. This is fast. No, you got fast. Speed එක වැඩි. So මේ විදිහට අපි ගත්තම so when you take this you can see